Guten Tag. Sorry, Guten Start. Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Danke, sehr gut. Und wie geht es Ihnen? Danke, gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay. Now, Hari Prasad and Karthik. Karthik, you can start now. Ja, guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Danke, sehr gut. Und wie geht es Ihnen? Danke, gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Little bit loud, so Okay, what about the first one? Jürgen Mark Lübeck. richtig. 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 Warum? Unsere Urlaub macht viel gefällt Spaß. mir sehr. Correct. Wir Ja. Und Marina und Jürgen waren mit dem Hotel nicht zufrieden. Richtig. So now nicht zufrieden is not satisfied. Matlab not happy. Okay. And this word loud is never a positive word. Also, aber is used, right? So can we take it that way? Huh? The Aber hotel das was in Zimmer the war- center, but it was too loud. Ah, So again, it talks about contradiction. Und hast du einige Städte von Deutschland besichtigt? Nein, Starten. ich Städte. Ha, Städte. starten. Stadt is state, Stadt. right? State is Was- city. Städte. Städte. Ja, ja. Start is state. Ja, Also, vielleicht du klingt du besser. geht. Ja. Okay. Ja, du geht. Also, Surya, es freut mich, Sie kennenzulernen. Dich Es freut mich, kennenzulernen. dich kennenzulernen. Hm. All right. Also, du bist Empfänger. Du musst fokussieren, jeden Tag von 4 bis 5 Wörter zu lernen, neue Wörter zu lernen. Und dann kannst du vielleicht wenn du neue Grammatikpunkt lernst, dann kannst du die Grammatikpunkt und die neue Vokabeln verbinden, um neue Sätze aufzubauen. Vaibhav. Ist die Person dafür oder dagegen? Dafür. Okay. Which sentence tells you that? Das kann ich mir gut vorstellen, denn schließlich schalten das Gehirn immer zwischen 2 Sprachen hin und her. Und durch Sprachlernen das Gehirn trainiert wird. Das zum Beispiel, ich lerne Deutsch, aber gleichzeitig benutze ich das Handy auch und ich kann nicht und das Handy erlaubt nicht mir nicht die Deutsch Hausaufgabe ja. So das Handy ist Ablenkung für mich. Ja, Ja. das Handy ist eine Ablenkung für mich. Ja. So Du kannst die einfach das Handy ausschalten. ausschalten. Switch off. Ja. Stummschalten. Oder stummschalten und Yes, stellen Ja. in eine to keep it on Korb, silent. Correct. in einen Ecke. in der Ecke. Ja. Ja. Ja, guter Vorschlag. Ich versuche diese. Okay, what about Zuverlässigkeit? We know this word.